Ayubowan. So today in our 13th lesson, which is a writing lesson, we are going to focus about community. ඉතින් අද lesson එකේ අපි focus කරන්න යන්නේ මේ writing lesson එකේ community නැත්නම් අපේ වටපිටාවේ ඉන්න අය ගැන තමයි අපි මේ lesson එක focus කරන්න යන්නේ. So practice question 1, two families. Compare the two families you see in the pictures and then write a paragraph. Right? Tailors la innawa meke මේ පාට picture එකේ red එකේ ඉන්නවා the Clarks. Right? Let's talk about the Taylors. They are from Birmingham. Address is 256 Down Street and they live in a detached house. So the members of the family, father who is 36 years old, his name is John. He's a mechanic. Then we have the mother whose name is Doris. She's 32 years old and is a nurse. We have Miriam, one of the children, 6 years old. Tom, 7 years old. Kevin is 9 months old. So 1, 2, 3. Okay. Relatives, grandma, granddad, and an uncle, a cousin. Right. Pets, they have 2 parrots and some goldfish. Okay. ඉතින් ඒ තමයි ටේලගේ පවුලේ විස්තර. එතකොට ඒගොල්ලෝ බර්මින්හම් වලින් තාත්තා අම්මා ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මරියම්ට වයස අවුරුදු 6යි, ටොම්ට වයස අවුරුදු 7යි, කෙවින් ඉන්නවා මාස 9යි. ඉතින් නෑදෑයෝ තමයි ආච්චි, සීයා, අංකල් සහ කසින්. මේ පැත්තේ ඉන්නේ ක්ලාක්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ මැන්චෙස්ටර් වල. 651 Church Lane, they live in a terrace house. So father Jerome is 29, he's an architect. Mother Michelle is 26 and she's a chef. Child Hugo is 3 months. Relatives, an aunt, 2 uncles, a grandma, a grandpa, 4 cousins, no pets. ඉතින් ටේලර්ස් ලට pets ලත් ඉන්නවා, parrots ලා දෙන්නයි, goldfish ලා ටික දෙනෙක්. ක්ලාක්ස් ලට නම් pets ලා නැහැ. ඒ පවුලේ ඉන්නේ අම්මා, තාත්තා, තාත්තා ඇවිල්ලා ආකිටෙක්ට් කෙනෙක්, අම්මා ඇවිල්ලා ෂෙෆ් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ළමයාට මාස 3යි වයස, මේ නම හියුගෝ. relatives ලා ආන්ටි ඉන්නවා, අංකල්ස් දෙන්නෙක් ඉන්නවා, ආච්චි ඉන්නවා, සීයා ඉන්නවා, cousins ලා 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. So you can write your paragraph on your own. I will show you what I have written. The Taylors live at 256 Down Street, Birmingham, whereas the Clarks live at 61 Church Lane, Manchester. So, එක පේනවා Taylors ලා ඉන්නේ Birmingham, Clarks ලා ඉන්නේ Manchester වල. Although Taylor's house is detached, the Clarks own a terrace house. There are 8 members at Taylor's house but 9 at Clark's. Both families have a baby. Additionally, Taylor has 2 more children. Mr. Taylor is a mechanic, Mrs. Taylor is a nurse. Mr. Clark is an architect and Mrs. Clark is a chef. Both families have grandparents. The Clarks have 2 uncles and an aunt living with them, but the Taylors have only 1 uncle. The Clarks have 4 cousins and the Taylors have a cousin living with them. Clarks have no pets. However, Taylor has 2 parrots and some goldfish. Right? ඉතින් මේ තමයි සමානකම් සහ වෙනස්කම්. Okay? ඉතින් මේගොල්ලෝගේ බැලුවොත් detached house type එකක්, මේගොල්ලෝගේ terrace. මේගොල්ලෝගේ අම්මා තාත්තා ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේකේ අම්මා තාත්තා හැබැයි එක ළමයා ඉන්නේ. ඉතින් මේ පවුලේ ආච්චි සීයා දෙන්නම ඉන්නවා. මේ පවුලෙත් ආච්චි සීයා ඉන්නවා. මෙහි අංකල්ස්ලා දෙන්නෙකුයි ආන්ටි කෙනෙකුයි හිටියට මෙහි ඉන්නේ අංකල් කෙනෙක් විතරයි. මෙහි කසින්ස්ලා 4 දෙනෙක් හිටියට මෙහි ඉන්නේ එක්කෙනයි. ඉතින් ටේලර්ස්ලාට සත්තු ඉන්නවා. පැරට්ස් කියන්නේ ගිරව් දෙන්නයි, ගෝල්ඩ්ෆිෂ්ලා ටික දෙනෙක් ඉන්නවා, මාළු.
මෙහෙට ක්ලාක්ස්ලට නම් සත්තු මුකුත් ඒගොල්ලෝ ඇති කරන්නේ නැහැ. So there we are, a complete paragraph about the two families. Right. So practice question 2, my neighborhood. Describe your neighborhood. තමන්ගේ වටපිටාව ගැන විස්තර කරන්න. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අසල්වාසියෝ තමන් ජීවත් වන පරිසරය ගැන විස්තර කරන්න. I'd like you to take about 10 minutes and then write a short paragraph. Right. So if you have finished, let me jot down my answer. Right? ඉතින් මගේ එකම වෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ එක. ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ඕගොල්ලොන්ගේ ස්පෙලිං හරිද? එතකොට ඕගොල්ලෝ ලියලා තියෙන ටෙන්ස් එක හරිද? සෙන්ටෙන්ස් රේන්ජ් එක කොයි වගේද? මොන වගේ වචනද මම පාවිච්චි කරන්නේ? ඕගොල්ලන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන් තව වචන මොනවද කියන එක තමයි ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. නැතුව මේ උත්තරේම ලියන්න බැහැ obviously, right? Right. Let's write about my neighborhood. Okay? So, my neighborhood you can write O-U-R or O-R, right? My neighborhood is very peaceful and quiet. It is fairly a new neighborhood and there are a lot of big houses and some apartment buildings. Almost all of the houses have a front yard or a big backyard. Some of them have swimming pools. The streets are very clean and there aren't many cars. Right? Okay, so I have some space in the next page. Let's use that. My school. So if you are a student, you can write school, or if you want, you can say my workplace, right? My school is near
my house. Or you can talk about your workplace, right? I can walk there in 10 minutes. The police station is next to the school which is very nice. However, the hospital is quite far away. It is in the city and we have to drive 30 minutes to get there. There's also a park which has a small playground for children and a large field. I like to play baseball there with my friends after school. My friends live near me and we often meet up to play or just talk. We love playing hockey in the street
because there isn't any traffic. Right? Next one. There aren't any restaurants, bars, or cinemas on my street. But if you go to Main Street, you can find a lot of things to do. My favorite store is there. It's called Night Fit, and they sell, it's called Night Fit, the name of it, right? And they sell everything you can imagine. Next one. It's like a little short para. I like my neighborhood because it is very safe. There is no crime and all of my neighbors take care of each other. I think I am lucky to live in my neighborhood because all my loved ones are near me. Right, so there we are. Very little long description, not that long, but I have told you the things in my neighborhood. නේද? ඉතින් මගේ ගෙදර තියෙන ස්කෝල්
from this side, okay? ඉතින් මගේ neighborhood එක හරීම peaceful quiet වටපිටාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ලොකු houses තියෙනවා, apartment buildings තියෙනවා. ඉතින් හැම house එකකටම වගේ එක්කෝ ඉස්සරහා garden එකක් තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් backyard එකක් තියෙනවා. සමහරක් ඒවායේ swimming pools උත් තියෙනවා. ඉතින් මේ streets පාරවල් හරීම පිරිසිදුයි, එච්චර cars එහෙම නැහැ. ඉතින් ඉස්කෝලේ ළඟයි, ඉස්කෝලේට ඇවිදින්න පුළුවන්. police station එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ හරිම ලස්සනයි. හැබැයි ඉස්පිතාලයකට යන්න නම් ටිකක් දුරයි, විනාඩි 30ක් විතර යන්න ඕනේ drive කරගෙන ඉස්පිතාලයකට. පාක් එකක් තියෙනවා, පොඩි playground එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කැමති යාළුවොත් එක්ක මමත් කැමති play කරන්න baseball ඉස්කෝලේ ඇල්ලා. ඉතින් මගේ යාළුවොත් ඉන්නේ මගේ neighborhood එකේමයි. ඉතින් අපි කැමති හවසට හම්බෙලා එක්ක සෙල්ලම් කරන්න, චුට්ටක් කතා කරන්න, නැත්තම් පාරවල් වල සෙනග නැති හින්දා අපි හොකි ප්ලේ කරන්නත් හරිම කැමතියි. ඉතින් මම ඉන්න පාරෙම රෙස්ටෝරන්ට් බාර්ස් සිනමාස් මුකුත් නැහැ. හැබැයි මේන් ස්ට්‍රීට් එකට ගියා නම් ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. මං කැමතිම කඩේ නයිට් ෆිට් කියලා කඩේ. ඒක තියෙන්නේ මේන් ස්ට්‍රීට් එකේ. විකුණන් නැති බඩුවක් නැහැ ඒකේ. ඉතින් මං හරිම ආසයි මගේ neighborhood එකට. ඒක හරිම safe. හිතට බයක් නැහැ. අනිත් එක මේ neighborsලා අසල්වැසියෝ හැම එක්කෙනාටම උදව් කරනවා. ඉතින් මං හරිම කැමතියි මගේ neighborhood එකේ ජීවත් වෙන්න. මොකද ආදරය කරන හැමෝම මං වටා ඉන්න හින්දා. ඒ කියන්නේ අසල්වාසියෝ එක්කෝම හොඳයි, යාළුවොත් ඉන්න හින්දා ඒ neighborhood එක හොඳයි. Right? Okay. So with that, we move on to the next question. Practice question 3. Family bonds. Family bonds කියන්නේ පවුලේ තියෙන බැඳීම්, right? Write a brief introduction to your family and explain the bonds you have with them, right? මම එකට පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට දෙන්නම් ආන්සර් එකට දාන්න ඕනේ. ඒවා ඕගොල්ලන්ට තනියම ලියන්න පුළුවන් එකක්. ඒක personalized එකක්, right? ඉතින් family එක introduce කරන්න කී දෙනෙක් ඉන්නවද? මොන වගේ සම්බන්ධතාවයන්ද ඒ අයත් එක්ක තියෙන්නේ? තාත්තා, අම්මා, අක්කා, අයියා, මල්ලි, ආච්චි, සීයා, right? ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මොන වගේද තියෙන්නේ? කොහොමද ඔයා වෙලාව වෙන් කරගන්නේ ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න? ඒගොල්ලෝ හරිම ආදරෙන්ද සිනාමුසු මොහොනෙන් ඉන්න අයද කොයි වගේද කියන එක ලියන්න පුළුවන්, right? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තව ටිකක් ලියන්න ඕනේ නම් දාන්න පුළුවන් දේවල් තමයි තමන් කැමතිම කෙනා, the most favorite person in your family, the person you are close to, sorts of things you do together. තමන් වැඩියෙන්ම කැමති කෙනා. නැත්තම් තමන් family එකේ වඩාත්ම කිට්ටු කෙනා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා මොනවද කරන්නේ කියන එක, right? ඊට පස්සේ කොහොමද time එකට spend කරන්නේ? මොකද හැමෝම busy. කොහොමද time එකට spend කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඔයයි පවුලයි එකට හොඳට get on වෙනවද කියන එක. Because you might be living with your mother-in-law, sister-in-law, with your grandparents. කොහොමද ඒගොල්ලොත් එක්ක Tamanට තියෙන සම්බන්ධතාවය, right? So write this on your own, okay? Because I want you to initiate and do it on your own, okay? Now, I have put you a little sample answer. දිග එකක් නෙවෙයි. චුට්ටක් විතර ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. නිකන් පොඩ්ඩක් words ගන්න, structure එක බලන්න. Despite the fact that we live in a similar city, my grandparents have a loft, a separation from our own. We live as a group of 5, father, mum, and 3 youngsters. As we as a whole live in a similar city, okay, incidentally visit our grandparents during the end of the week to invest some energy with them. Grandpa and I were doing some planting while my sisters and grandmother do cook and other house tasks. The connection between our extraordinary guardians and our own is extremely phenomenal. ඉතින් අපි අතර ගොඩාක් හොඳ බැඳීමක් තියෙනවා. ආච්චිසිය වෙනම ඉන්නේ නගරෙම තමයි. අපි ඉන්න වෙනම, ඒගොල්ලෝ ඉන්න වෙනම. හැබැයි ඉතින් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. Right? At Christmas,
Every one of my youngsters, mom and father, travel to our grandparents for an entire week. ඉතින් අපි එක සතියකටම යනවා අපේ grandparents ලා බලන්න. During the new year, we get together at our home, my parents' home, to invite the year as a whole family. Now and again during the end of the week, we normally invest the majority of our energy on the seashore, swimming besides on chapel days. ඉතින් මේක කියන්නේ අපි එකතු වෙනවා නත්තල් කාලෙට එකතු වෙනවා New Year කාලෙට කට්ටිය ගෙදර එනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර වෙලාවක් යොදවන්නේ swim කරන්න යන්න පල්ලි යන්න නැති දවසට. Right? So this is just a sample, right? But තමන් ඇත්තටම ලියන්න ඕනේ තමන්ගේ පවුලේ අය අතර තියෙන බැඳීම කොයි වගේද කියන එක. Alright, so let's have a look at the next question. Practice question 4, a big shopping mall. Write about the shopping mall in your area or the one you like. ඉතින් shopping mall එකක් ගැන ලියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ area එකේ තියෙන එකක් නැත්නම් කැමති එකක්. Right? There are so many shopping malls in Sri Lanka. You could use the words below to help you write. ඉතින් මෙතන මම දාලා තියෙනවා words ටිකක්. ඕගොල්ලෝ මේ words මේ use කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. You can use the words of your choice. These words are only as an example for you, right? So the type of shops we have: coffee shops, shoe shops, clothes, flower, book, gift, jewelry, sports, souvenirs. Okay, music, cigar, hair salon, chemist, okay, drugstores. I think we just need to draw a few lines, right? So you have cigar shops, hair salon, the chemist, drugstore, right? You also have the pharmacy, cinema or movie theater, gaming places, computer stores, right? ඉතින් ඊට අමතරව you have a lot of other restaurants, right? Or other places you could buy things and a few other vocabulary. So please pause the video here. හරි. විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ අරගෙන තමන් කැමතිම shopping mall එක ගැන ලියන්න. Okay, so if you have finished, I would now like to write a sample for you, right? ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ sample එක බලන්න. I'm just going to write a sample to show you some words and how to construct sentences, right? Okay. In my town, there is only one shopping mall. It's an enormous place, though you can spend all day there. It has got over 50 shops, 10 fast food restaurants, and 4 coffee shops. It also has a really big
supermarket next to the movie theatre. Right? This is about my shopping mall, right? ඕගොල්ලොන්ගේ කැමැති එක ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. There is a bowling alley and an indoor swimming pool too. In the mall, there is also a fun place for small children to play while their parents are shopping. It's called Kinderland. It is near the main doors and kids can dress up play on a pirate's ship, read books, or draw pictures. There. I often, let's get some space, right? I often hang out with my friends at the mall at the weekend. We usually get something to eat or drink at the food court and then we do some window shopping.
although sometimes we go to the music shop next to A and F perfumes to check out the newest CDs. Also, if we have extra money to spend, we like to catch a movie, or you can say watch. Catch a movie is very informal, right? Or go to the bowling alley, which is located on the top floor opposite Elma's hair salon. Right, so here is a little description mage mall එක ගැන, right? So in my town, shopping mall එකක් තියෙනවා, එකම එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරියම ලොකුයි. සාමාන්‍යයෙන් කඩවල් 50කට විතර වඩා එහා තියෙනවා. fast food restaurants 10ක් විතර තියෙනවා. coffee shops 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරියම ලස්සනයි. ලොකු සුපර්මාකට් එකක් තියෙනවා. movie theater එකක් එහෙම තියෙනවා. bowling alley එකකුයි indoor swimming pool එකකුත් තියෙනවා. This is pool, okay? Let me just make it a bit clear. Right. Let me write that a bit clearer. Pool. Right, 2. And in the mall, fun place එකකුත් තියෙනවා. Right? ඉතින් පොඩි ළමයින්ට එතනට ගිහිලා විනෝද වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්, පොත් කියවන්න පුළුවන්, පින්තූර අඳින්නත් පුළුවන්. මම යාළුවෝ එක්ක ඉන්න වෙලාවට වීකෙන්ඩ් එකේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆුඩ් කෝට් එකට ගිහිල්ලා මොන හරි කාලා DVD shop එකට ගිහිල්ලා මොනවද අලුතෙන් තියෙන CDs කියලා බලලා ඊට පස්සේ සාලි ටිකක් වැඩිපුර තිබුණොත් එක්කෝ අපි මූවි එකක් බලනවා එහෙමත් නැත්නම් bowling alley එකට යනවා ඒක තියෙන්නේ hair salon එකට opposite ව. So just to give you some language, I have used a bit of other words like opposite, next to, those kind of vocabulary. Right? ඒක directions වලටත් අපි කරා. So I want you to recycle නැත්නම් අපි කියනවා ආයේ වචන පාවිච්චි කරන්න තමයි මේ activity එක කරේ. All right. So with that we can move to the next question. Right? Practice question 5. Helping the community. ඉතින් community එකට උදව් කරන එක ගැන තමයි මේ question එකේ තියෙන්නේ. Your local newspaper is offering an award for people who have helped the community. The local newspaper එක award එකක් දෙනවා මේ community එකට උදව් කරපු අයට. Write a letter to the newspaper editor. පත්තරේ ඉන්න editorට ලියුමක් ලියන්න ඕනේ. In your letter, suggest someone. Suggest කරනවා කියන්නේ අපි යාව nominate කරනවා. නිකන් කියනවා මෙයා හොඳයි. මගේ මතය අනුව මෙයා හොඳයි කියලා කියන්න ඕනේ. Right? Suggest someone who deserves the reward. Mention what they have done to help the community. තව අපි කියන්න ඕනේ
ඒගොල්ලෝ මොනවද කරලා තියෙන්නේ community එකට කියලා. Say what reward you would like to give this person. තව අපි කියන්න ඕනේ මොන reward එකද දෙන්න කැමති මේ කෙනාට කියන එක. Right? Begin your letter as follows, dear sir or madam. මොකද අපි හරියටම දන්නේ නැහැ කෙනාගේ නම. Now, I would like you to take about 20 minutes and write the answer. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ හොඳට plan කරගන්න මොනවද මේ එක එක section එකට ලියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ලියන්න letter එක විනාඩි 20ක් තියෙනවා. Right. So, you would have finished the letter by now. දැන් බලනවා නම් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක තනියම ලියලා ඉවර වෙලා තමයි මෙතන ඉඳන් බලන්නේ, right? So, I'm going to write a sample answer මේ පැත්තට and on this one as well, right? So you can have a look at a sample. දැන් මම ලියපු එකම ඔයගොල්ලන්ට ලියවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි similar pattern එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ in terms of structure. Suggestion එක ඊට පස්සේ mentioning what they have done ඊට පස්සේ reward එකේ පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ. Right? So let's have a look at my answer. Right. Dear sir or madam. Right, so that's how we would start it. I am a resident of Kensington, writing to express my appreciation for your decision to reward people who have selflessly helped others and brought positive changes to the community. I would like to recommend someone for the award who has contributed immensely to make our community a better place.
Next one. Mr. Abney, a retired government officer, also known as the pioneer of the Green Movement in our community, deserves the award more than anyone else. He has been working on the Green Movement project for more than 20 years and has inspired a thousand others to plant trees and save the environment. His dedication is inspiring Three years ago, our community received national recognition due to the Green Movement pioneered
by Mr. Abney. He is a good person who is equally loved by his friends and foes. Right, next one. Write another para. I personally believe that you should consider him for the award you are intending to present to people for their great contributions to the community. What can be more inspiring than when someone's action or someone's actions motivate hundreds of others to make the world a better place to live in. A simple crest or a trophy as the award would be great, but you could make the award giving ceremony. Say award giving ceremony open
to all. Once again, thank you for your time and initiative. Yours faithfully, Helena Gomez. Right. දැන් මේ වගේ සාමාන්‍යම ලෙටර් එකක් දුන්නේ මොකද IELTS general කරන අයට ලෙටර් එකක් එන්නේ writing task 1 එකට. So you all get a good understanding පොඩ්ඩක් ලියලා practice වුණාම එතකොට ඔයගොල්ලන්ට advanced level එකට ගියාම straight away you remember මේ වගේ අපි කරා කියන එක, right? So here, right. So what's the question here? Now you have to obviously write a letter. හරිද? දැන් මම ලියලා තියෙනවා I'm a resident of Kensington. මම ඇවිල්ලා Kensington පළාතේ ජීවත් වෙන්නේ. Writing to express my appreciation for your decision to reward people who have selflessly helped others and brought positive changes to the community. ඉතින් මම ලියන්නේ ඔයාට thank කරන්න. ඔයාගේ හොඳ දේවල් වලට thank කරන්න. මොකද ඕගොල්ලෝ decision එකක් අරන් තියෙනවා මෙහෙම කට්ටියට reward කරන්න අපේ community එකට වැඩ කරලා තියෙන අයට. I would like to recommend someone for the award. මම කැමති කෙනෙක්ව recommend කරන්න අපේ community එකට වැඩ කරපු කෙනෙක්. දැන් අපි කරන්න ඕනේ එයාව suggest කරලා එයා කරපු කියපු වැඩ කියන්න ඕනේ, right? ඉතින් මම suggest කරනවා Mr. Albniව. එයා ඇවිල්ලා retired government officer කෙනෙක්. එයා also අපේ green movement එකට ගොඩාක් වැඩ කරලා තියෙනවා. මොකද එයා හින්දා තව ගොඩ දෙනෙක් inspire වෙලා තියෙනවා මේ අපේ වටා තියෙන ගස් කොළ වවලා අපේ පරිසරය සුරකින්න. එයාගේ dedication එක හරිම inspiring. මොකද මීට අවුරුදු 3කට කලින් උත් එයාට community award එකක් හම්බුණා national level එකෙන්. එයා ඒ කරපු දේවල් හින්දා. එයා හරිම හොඳ කෙනෙක්. හැමෝම එයාට ආදරේ. යාළුවෝයි හතුරුයි දෙගොල්ලම එක වගේ එයාට හරිම ආදරේ. right? දෙවනියට මම කියන්න ඕනේ එයා කරපු දේවල් තමයි ඒ. right? කවුද කෙනා එයා කරපු දේවල් එයා ගස් කොළන් වවලා මිනිස්සුන්ව motivate කරලා තියෙනවා ඒ දේ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම කියන්න ඕනේ මොන වගේ reward එකක්ද දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මම. ඒ කියන්නේ හොඳයි කියලා යෝජනා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපි යාට actions එයාගේ කරපු හොඳ දේවල් ගැන හිතලා එයාට trophy එකක් හරි crest එකක් හරි දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක දෙනකොට ඒ award ceremony එක හැමෝටම ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් විදිහට තැනක තියලා ඒක දුන්නා නම් හොඳයි කියන එක. ඉතින් once again thank you බොහොමත්ම ස්තුතියි ඕගොල්ලෝ ඔය කරන වැඩේට කියලා. ඊට පස්සේ නම ලියන්න පුළුවන්. right? So basically, දැන් මෙහෙම එකක් ලියන්න නම් you should be able to use a good range of vocabulary and grammar. ඉතින් දෙකම දැනගෙන ඕනේ මේකට use කරන්න. ඒකයි writing වලදී දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත grammar ඉගෙන ගත්ත vocabulary එකට දාලා සහ අපි දාන්න වෙනත් වචන දාලා we start writing sentences. right? Okay, so I think with that we have finished the lesson. Okay, we did some good questions, lots of writing, and with that we come to the end of our 13th writing lesson in our intermediate level community.